నమస్కారం ప్రేక్షకులందరికీ దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు. మీ అందరికీ ఆ అమ్మవారి ఆశీస్సులు మెండుగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, అలాగే మనకి బోలెడంత అదృష్టం కూడా ఉండాలి లైఫ్లో. లక్ కలిసి రావాలి, ఏదైనా టాలెంట్తో పాటు లక్ కూడా ఉండాలి. అందుకనే నాకు కూడా కొంచెం లక్ రావాలని ఇవాళ నేను లక్కీ భాస్కర్ అండ్ టీంని కలవడానికి ఇక్కడికి వచ్చేసాను. హలో అండి దుల్కర్ సల్మాన్ గారు, నమస్కారం. అండ్ అలాగే హలో అండి మీనాక్షి గారు అండ్ వెంకీ గారు, నమస్కారం అండి. కొంచెం లక్ మాకు కూడా ఎలా వస్తుందో చెప్తే మేము అలా మొదలు పెట్టేస్తాము. సినిమా చూడండి, మీకు లక్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. సినిమా మేము చూస్తే మీకు లక్ వస్తుంది, అంటే బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్స్ బాగా పెరుగుతాయి కాబట్టి. ఆ గుడ్ కర్మ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. లేదు, నాకు ఒకటైతే అర్థమైంది, మీరు ఎప్పుడైతే ఫార్చ్యూన్ 4 సినిమాస్లోని ఆర్ తీసేసి రూపీగా మార్చేశారో, సితారాలోని ఆర్ని కూడా ఆర్గా రూపీగా మార్చేశారో, మాకు కూడా కొంచెం రూపీ వచ్చే పనులు మీరు ఏదో చేయబోతున్నారు. అవునా? దట్స్ అ వెరీ క్లెవర్ మూవ్. అంటే మమ్మల్ని బిగినింగ్ నుంచే యూఆర్ ట్యూనింగ్ అస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు మనీ అని. సో ఎస్, అండ్ ద కామన్ మ్యాన్, ద ఎలిజిబుల్ మ్యాన్, the most reliable man. Hey, that's Dulquer, man. టీజర్ లో అంటే ఆ రిలయబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఇవన్నీ చెప్తున్నారు అంటే తర్వాత సంథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అని ఐ కెన్ సీ already from the teaser. Yeah, there should be something, no? There should be something, there should be a conflict, definitely. But I see there's a lot of struggle for money also. Papam Baskhar is struggling a lot. అది ఫ్యామిలీ, వైఫ్, సన్, ఫాదర్, బ్రదర్, సిస్టర్ అందరూ ఉన్నారు ఇంట్లో. అండ్ హీ స్ట్రగ్లింగ్ టు పే బిల్స్ ఎవ్రీ మంత్. అది ఒక బ్రోకెన్ స్కూటర్ కూడా ఉంది. అవును, దిస్ లుక్స్ వెరీ క్లీన్ యాక్చువల్లీ. Anyway, but it is broken. Photoshop చేశారు. స్కూటర్ బాగా తుడిచేశారు. So I enjoyed all that. That house, that family. That car. That car. Yeah, there's a car also. There's a car also. That photo is not there. With a tall family trying to fit into. Small car. Everyone is tall in the family. Meenakshi Chaudhary is very tall. My sister is very tall. Father is, everybody is tall. I'm the shortest, I think. Okay. And then your son. And my son. Both of us only small. Correct. అండ్ మీనాక్షి గారి క్యారెక్టర్ గురించి మాకు ఎక్కువగా రివీల్ అవ్వలేదు. అట్లీస్ట్ టీజర్ చూశాను కాబట్టి ఐ నో దర్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు మనీ అండ్ సంథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, సమ్ స్కామా మరి ఏంటో తెలియదు. కానీ ఈవిడది మాత్రం ఓన్లీ దట్ శ్రీమతి సాంగ్, బట్ ఇట్స్ టూ గుడ్. Lovely song. Srimani garu has written beautiful lyrics. I think every wife would want husband to sing that song. Sing that. Correct. Song. True. Nice song. You liked the song? Loved it instantly. Yeah. Meenakshi? No, definitely. I think film release ayin tarvata you'll even fall in love with the song even more, because you'll have the video, the whole visual of it, and it'll make more sense. And I think the beauty of that song is the relationship that both the characters share in the film. So chala sweet ga undi and beautiful story. And I think జీవి ప్రకాష్ గారు అండ్ వెంకీ గారి కాంబినేషన్ ఆల్రెడీ సూపర్ హిట్. వాతి, అదే మన సార్ మూవీతో. సో ఇట్స్ అమేజింగ్. ప్రకాష్ గారిది మీ కాంబినేషన్ గురించి చెప్పండి. హౌ డు యు ఆల్ లైక్? మీరు ఇలా చెప్పగానే ఆయన ట్యూన్ ఇచ్చేస్తారా? ప్రకాష్ గారికి నాకు మేము ఐ కాల్ హిమ్ తల, ఒక చిన్న ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్ వచ్చేసి, అంటే ఒక చిన్న ఫ్రెండ్లీ వే ఆఫ్ అడ్రసింగ్ హిమ్. ఆ సినిమాకి అప్పుడు వచ్చి కొంచెం కొత్త, కాకపోతే ఆ సినిమా మధ్యలో నుంచే తన ఒక మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడిపోయింది మా ఇద్దరికి. ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి ఇంకా సింక్ బాగుంది. అండ్ నాకు జీవి ప్రకాష్ గారిలో నాకు బాగా నచ్చేది ఏంటంటే, హీ విల్ నాట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. ఒక టైం చెప్తాడు, ఒక ట్యూన్ ఇచ్చేస్తాడు ఇమీడియట్గా. మామూలుగా ఇలా మొత్తం టీంతో అందరికి వచ్చి ఇంకోటి ఏమైనా ఇవ్వగలవా అంటే నా ధైర్యంగా అడగగలను. తను వచ్చేసి ఎప్పుడు ఈ రోజు వరకు నాకు ఇంకో ట్యూన్ ఇవ్వంటే తను విసుక్కోలా. హీ డింట్ ట్రై టు ఓవర్ సెల్ హిజ్ ప్రీవియస్ ట్యూన్. సో అందుకని నాకు తనతో రిలేషన్షిప్ కానీ, ప్రొఫెషనల్గా కానీ లేకపోతే పర్సనల్గా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ తను నా ఒక్కడికే అని కాదు, ఎవరికైనా సరే హీ నెవర్ వేస్ట్ హిస్ టైమ్ ఆర్ తన దగ్గరకు వచ్చిన ఒక డైరెక్టరో లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్ టైం ఎప్పుడు వేస్ట్ చేయడు. వెరీ వెరీ ప్రొఫెషనల్. అండ్ బేసికలీ ఆయన కేవలం ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మాత్రమే కాదు, ఈజ్ అ సింగర్, ఈజ్ అన్ యాక్టర్. సో హీ నోస్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్. అన్నిట్లోనూ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి. సో అలాగే ఈ సినిమా నుంచి కూడా మంచి సాంగ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము, లైక్ యువర్ ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్. అండ్ కమింగ్ టు దుల్కర్ గారు, సేమ్ వే. అండ్ మీ ఇద్దరికి ఇస్ దే సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు పీరియడ్ అండ్ పాస్ట్ ఫిల్మ్స్ అంటే? బికాస్ హీ వెంట్ బ్యాక్ అగైన్ ఇన్ సర్ మూవీ, హీ టుక్ us back in government schools and all. You took us back to Sitaramam. And me and Meenakshi are only in Guntur Karam here. We are very modern people. We are in 2024.
The next film I'm doing also is period. After that, I'm taking a break. I'm only forgetting what modern. Like I wear modern clothes only during promotion. Tell me what is this year? 24. 1986. అంటే నాకు ప్రీవియస్ ఫిల్మ్ నాది సార్ వచ్చేసి అరౌండ్ 99-2000 లో జరిగింది. దిస్ విల్ గో బ్యాక్ అనదర్ 10 years. ఆయనది వచ్చేసి 60s నుంచి మొదలైంది మహానటి, నెమ్మదిగా 70s కి వచ్చింది. నౌ ఇట్స్ 80s. ఐ థింక్ వీఆర్ క్యాచింగ్ అప్ ఫర్ సంబడి. Next movie is 50s. Kurup is also 70s, 80s. Yeah. Period star. We didn't say, you only said. Retro star. I don't know what it is. కానీ బాగుందండి. మీరు తీసుకొచ్చేటువంటి సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా దే ఆర్ లైక్, మీరు తీసుకొచ్చిన సార్ మూవీ ఏదైతే ఉందో ఇట్ వాజ్ సో ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ ఉండింది అనమాట. ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండింది, ఎంటర్టైనింగ్గాను ఉండింది మూవీ, కాబట్టి అంత సక్సెస్ అయింది. సేమ్ వే సీతారామం మూవీలో యూ షోడ్ అస్ సో బ్యూటిఫుల్లీ రిలేషన్షిప్స్ గురించి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది అంత బ్యూటిఫుల్గా పోర్ట్రే చేశారు. కాబట్టి ఇప్పటికీ కూడా అందరూ ఓ సీత ఇంకా పాడుతూనే ఉన్నారు. కానీ మీనాక్షిని మాత్రమే ఇంకొంచెం మేము చూడాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. గుంటూరు కారంలో మాకు కొంచెమే కనిపించింది. అవును. ట్రైలర్ ఫర్ లక్కీ భాస్కర్. ఓ ట్రైలర్ ఫర్ సుమతి. నిజంగా ఈ సినిమాలో మీకు తెనువల ఫుల్ మీల్స్. Yes. Finally. సో ఇందులో యు ఆర్ లైక్, No, definitely guy. I think this film in particular and e role in particular, I think nenu chaala excited ga unnanu endukante like he said it's full meals. Yeah. Finally the people who are wanting to see me in a in a role that stays with you and in the film also is something that people will love watching in this film. So great. I think Baskhar life lo deciding factor, turning point is full Sumati. I think every, especially men life lo turning point wife e. But that is captured very beautifully and very organically in this film. It is even though the subject matter of the film is this bank or money and all that, for me the soul of the film is the family. Yeah. I think the human drama is very exactly. And alage manaki theaters ki kuda vachedi aa families e, వాళ్ళు కనెక్ట్ అయ్యిందంటే ఇంకా సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్టే. True. That's what I believe. Yeah, I think ముఖ్యంగా అండి మనకి ఇప్పుడు ద స్ట్రగుల్స్ దట్ వీ సీ టుడే ఆర్ మచ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ వీ యూస్ టు సీ ఇన్ 80s. కరెక్ట్. 80s లో వచ్చి లైఫ్ ఎలా ఉండేదంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ అంటే దే యూస్ టు ఎర్న్ లైక్ 2000 రూపీస్. ఇక్కడ మన హైదరాబాద్లో మిడిల్ క్లాస్ అంటే 10,000 అంటే యాక్చువల్లీ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ఆ రోజుల్లో చాలా. సో ఆ రోజు స్ట్రగుల్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయి అంటే ద జాబ్స్ వర్ వెరీ ఫ్యూ. either గవర్నమెంట్ జాబ్, బ్యాంక్ జాబ్ అంతే, ఆర్ ఏంటి బ్యూరోక్రాట్స్ వీళ్ళందరూ ఇలా ఉండేవి. కానీ సో ఆ రోజు మనకి ఎన్ని జాబ్స్ కూడా ఉండేవి కాదు. సో నిజంగా ఆ రోజు స్ట్రగుల్ ఫర్ మనీ అనేది ఎక్కువ ఉండేది. వెన్ వీ వర్ ట్రయింగ్ టు షూట్ ఇన్ అ మారుతి 800, అసలు హీ వాజ్ నాట్ ట్రయింగ్ టు ఫిట్ ఇన్, ఐ మీన్ హీ వాజ్ నాట్ ఫిట్టింగ్ ఇన్. నన్ ఆఫ్ ది యాక్టర్స్ వర్ ఫిట్టింగ్. ఆ రోజుల్లో మామూలుగా ఐదుగురు వెళ్ళిపోయేవారు. ఎలా వెళ్ళిపోయారు? 10 మంది ఎక్కుతారు, 10 members. ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రెడ్ మారుతి అప్పుడు 5 కంఫర్టబుల్ గా కూర్చుని వెళ్ళేవారు. అది ఏంటి ఇక్కడ నుంచి the seat or something is not stock. No, it's not. I couldn't put my leg inside it. No sir, but the size of the car is same. Size of the car is same. Yeah. Visually it's quite funny actually. Yeah. Because we're all so like tall and the car is so small. అండ్ నాకేమనిపిస్తుందంటే మీరు యాజ్ యాక్టర్స్ ఆయన రాసింది చేసేస్తారు, కానీ ఫర్ హిమ్ టు రైట్ అండ్ టు డైరెక్ట్ ఇట్ ఎవ్రీ టైమ్ హీ హ్యాస్ టు, ఇప్పుడు రాస్తూ ఉంటే ఈ దీంట్లో ఉన్నారు మీరు ఈ సిచ్యువేషన్లో, యూ హ్యావ్ టు లివ్ ద సిచ్యువేషన్, యూఆర్ రైటింగ్ ఇట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కట్ ఆఫ్. ఫోన్స్ ఉండవు కదా అప్పుడు ఇది లేదు కదా, అవి లేవు కదా, యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ కరెక్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ కీప్ ఆన్ రైటింగ్. I think that is the beauty of period. Because there is ఈ సినిమాలో కూడా I think Baskhar is traveling to some place. He has to go to one phone booth and call Sumati and say ee rojlo I won't be coming back home. Before she can ask another question, call gets cut. So those drama won't happen today. Correct. సో ఇందులో ఒక డైలాగ్ కూడా ఉంది, టీజర్లో విన్నాము. కష్టం వచ్చిందంటే డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా దాచేస్తాము, పంతం వస్తే మాత్రం వెనకాడకుండా ఖర్చు పెట్టేస్తాము అని. కష్టం వస్తే ఖర్చులు తగ్గించుకొని రూపాయి దాచుకుంటాం, పంతం వస్తే ₹1 కూడా మిగిల్చుకుంటాం, ఖర్చు పెట్టేస్తాం సార్. Pride. Yeah. Your pride is అదొక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మీద. ఇప్పుడు
ఏంటి మనం వచ్చేసి మేబీ ఆ రోజుల్లో నేను బికాస్ ద డైలాగ్ ఇస్ మోర్ యాప్ట్ ఫర్ దోస్ డేస్. ఆ రోజుల్లో ఏంటి మనం వచ్చి ఈరోజు బయట ఇడ్లీ కాదు ఇంట్లో తింటే మనకు వచ్చేసి ₹1 ఎక్స్ట్రా మిగులుతుంది, లేకపోతే ఇంట్లో సండే మనం ఒక చోటకి వెళ్ళకపోతే ఇంత మిగులుతుంది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎవడన్నా వచ్చేసి మన ఈగోని నువ్వు ఖర్చు పెట్టగలవా అంటే మన జేబులో ₹100 ఉండి ఆ ₹100 మనకి నెల రోజులు సరిపోవాలి అని తెలిసినా సరే ముందు ఆడి మీద ఆర్గ్యుమెంటో లేకపోతే ఆ సెల్ఫ్ రెస్పెక్టో ఆ టైంకి వచ్చిన ఈగోనో నెగటానికి ఆ ₹100 ఖర్చు పెట్టేస్తాం. ఈయన అలాగే ఏదో చేసి ఎందులోనో ఇరుక్కున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది నాకు. ఐ థింక్ యు వెంట్ ఫర్ దట్ ఈగో అండ్ యు గాట్ స్టక్ సమ్వేర్. అది మీరు ఇంకా సినిమాలో చూడండి. అదే యాస్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ యాంకర్ I can find out that this is happening. I am also investigating. See, I'll also write thumbnails now. You'll be surprised, right? Kada, Ajisho, avuna, not at all. Venky's intelligence is little superior. Superior. In writing, sir. As beauty pageants chestu, akkada win ayi as a transformation to an actress, we can see it so beautiful. How does your experience be? What's your experience of it? No, definitely. I think it's been a journey. From starting from pageants to modeling to acting, and I think prati job ki oka different requirement undi, and coming into acting is the most natural I've ever felt. I feel like there is no I feel like even when you're in pageants you're being judged, right? There's a panel of judges, they will number or they'll add points based on how you're doing, how you're performing. But in acting, even if it is not about you, you're living the character you're playing. So I think through that you get to live so many lives, and you are the only medium to be able to fulfill that. And I think that is a very lovely thing about acting, and I'm so grateful I got this opportunity. This was not even in my top 20 list of things to do as a job for life. Not your bucket list and all. Not even in top 20. I'm saying forget top 5. Manifesting. Correct. I think it's destiny, or like whatever you call it, right place at the right time. It was meant to be, and sometimes there are things that we want, but there are things that you need, and I feel like I needed this. So very grateful for this. Actually step up more closer and become an anchor. You can become yourself. Now nobody will judge you. Nobody can beat you in that. Nobody will give you dialogues also. Nobody will give you play this character. You be yourself. I don't know how you do it. I don't have to do it, no, because I'm being it. So, Meeru, what actually do you think is your personal favorite of films? Kurup lanti films, lekapothe ilanti films where you play this middle class boy, Sitaram. I love human drama. Any human drama. Yeah, I just love like if it's in this kind of a world, if I can believe every day of this film shoot, every day I'll go into set and I'll believe it. I'll believe this is my house. I believe this is my wife. I believe this is my father. This is my son, my sister. And all these problems are. And when you're believing, if your wife is calling in between. No. This is between. After cut, I am not believing, but still. So till cut, if she'll call also, you'll cut the call. If I'm acting, I should not be taking calls in the middle of a performance. $1 million. I kept telling Venky, like, I don't know if you realized this was going to happen when you wrote the script. I don't think I realized when I heard it, but when I came to the set, the production design, and we saw the whole cast together, it was so believable. Even the bank is filled with characters who every day played those people. Like if there's a gentleman playing the security guard, every day of that set, whether he's in take or not, whether somewhere in the background, he just stood there the whole day, and he'll salute me. And every day, like a bank is hours are ending at 6 p.m. or 7 p.m. whenever we stop. All of us will leave shoot together. That's so amazing, yeah. I think that's the greatness of the director. See, like creating a world. Creating a world. అది వచ్చేసి నా ఒక్కడి వల్ల కావలేదు. అమ్మ సీతారా వంశీ గారు కూడా ఉన్నారు సార్ మీరు. నిజంగా ఆ విజన్ ని సపోర్ట్ చేసే బడ్జెట్ ఇచ్చారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ విజన్ ని నిజంగా మన రూపాయిని కరెక్ట్ గా స్పెండ్ చేసే పరిస్థితిలో కూడా ఉండాలి. అలాగా బాంగ్లన్ అని చెప్పేసి ఈ వర్క్ ఫర్ కురూప్, తను ఈ సినిమాకి ప్రొడక్షన్ డిజైన్. సో ఇప్పుడు ఆ హౌస్ని అంత లైవ్లీగా తీసుకొచ్చిన, బ్యాంక్ని అంత లైవ్లీగా తీసుకొచ్చిన అది తన వల్లే జరిగింది. అండ్ అగైన్ నిమిష్, దుల్కర్ గారు సజెస్ట్ చేశారు ఇద్దరు పేర్లు, బాంగ్లన్ పేరు అండ్ నిమిష్ రవి. అప్పుడు సరే సార్ నాకు, ఎందుకంటే ఐ లవ్ కురూప్, హీ డిడ్ కురూప్. సో సరే నాకు ఓకే సార్. మరి ఏంటంటే హీ వాజ్ నాట్ అవైలబుల్, బట్ సడన్లీ ఎక్కడో చిన్న స్పేస్ వచ్చింది.
తను చేస్తానన్నాడు. వచ్చిన తర్వాత సో బేసిక్లీ ఆ బిలీవబిలిటీ రావడానికి కారణం కూడా వీళ్ళిద్దరు. ఓకే, ఏంటి చేసేటప్పుడు బిలీవబిలిటీ రావడానికి కారణం క్యారెక్టర్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ అయితే, తర్వాత స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు అది ఇంకా బాగా కనబడటానికి కారణం నిమిష్. సో ఐ థింక్ ద ఎడిటర్ నవీన్ నూలి గారు. అండ్ నవీన్, ఆఫ్ కోర్స్ నవీన్ నూలి నేను ఇది 5వ సినిమా. 5వ సినిమా నాకు తనకి ఏంటంటే ఇంకా ఫస్ట్ సినిమా దాటి సెకండ్ సినిమా దగ్గర నుంచి తిట్టుకుంటూ ఉంటాం, కొట్టుకుంటూ ఉంటాం. ఆ మూమెంట్కి వచ్చేసరికి ఏదో కోపంలో నేను ఒక రూమ్కి వెళ్ళిపోతాను, తను ఒక రూమ్కి వెళ్ళిపోతాడు, మళ్ళీ అద్దరు వచ్చి ఈరోజు స్పైసీ వెన్యూలో తిందామా అని అక్కడ ఎండ్ అవుతుంది అనమాట. అదే త్రివిక్రమ్ గారి సినిమాలో ఉంటుంది, ఇప్పుడు వరకు తిట్టుకుని మీరిద్దరు కలిస్తే తాడు అంటారు అంటే అదో బ్యాడ్ హ్యాబిట్ మా ఇద్దరికి అంతే. అంటే ఐ థింక్ డైరెక్టర్ కి చాలా ఎక్కువగా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎడిటర్ దగ్గరే వస్తుంది, బికాస్ ఎడిటర్ ఇస్ ఆల్సో డైరెక్టింగ్. ఇదంతా వచ్చిన తర్వాత ఇది ఉంచాలా, ఇది తీసేయాలా, ఇది తీసేయాలా, ఇది ఉంచాలా అని. ఫిల్మ్స్ ఆర్ మేడ్ ఆన్ ఎడిట్ టేబుల్స్. నవడేస్ వి సీ ఎవ్రీ అదర్ మూవీ ఇస్ కమింగ్ as part 2. సో అట్లా Lucky Baskhar will be luckiest Baskhar. Luckier Baskhar. Luckier is number 2. Yeah. Then luckiest will be when 5, 6 past, present and future tenses. What is that? Okay. Whatever. More lucky, even more lucky. Even more lucky. Okay, so ఇప్పుడు దసరా ఫెస్టివల్ని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి 9 days మనం ఈ పండుగని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. అండ్ ఇట్స్ ద విక్టరీ ఓవర్ గుడ్ ఓవర్ ఈవిల్. సో అలాగే విల్ స్టార్ట్ విత్ మీనాక్షి. వాట్ డూ యూ థింక్ ఆర్ యువర్ బెస్ట్ థింగ్స్ దట్ యూ లవ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్? ఒక three things. Discipline, hard working, punctuality. Wow, so discipline, hard working and punctuality. Yeah, all very mechanical. So whatever discipline, hard working and punctuality తో ఉండే మీనాక్షి గారిని నేను అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను ఈ దసరా పండుగ రోజు. I am acknowledging you. And అలాగే what are the 3 things that you really want? ఇది వెళ్ళిపోతే బాగుండేది, I want to change your these 3 things. Laziness. అదేంటి? How can you be hard working and I am, you know, so when there are shoots I'll always be like, shoot is life. Okay. But when I'm not shooting, there is literally no routine. So I want to build a routine. Oh yeah. I don't know if it is. I feel like I'm sleeping till however. Okay, even if you're not shooting. The body needs rest. That's also Listen true. to Actually. So every day that I'm not doing something that I feel like is productive, I feel like I'm wasting time. Okay. It's a problem. So that feeling is not good. Yeah, that is something you have to get rid of. Yeah, okay. I feel like it's okay to take a day off and not do anything. Okay. That I'm also still Correct. achieving So something. It's the feeling. It's a feeling. Not that you're lazy. It's not that. Yeah. So I feel like that is one thing that I want to get over. Get off. Good. Yeah. I wish you all success. I'll meet you next Dasara. Because I'm also working on feelings. But did previous generations work on feelings? Of course, but they did not have Twitter. Now we have too much information. No, we have Twitter to put our feelings as comments. Correct. So, Venky garu, meeru, what do you think are your 3 best things that you would really like to? I'm punctual and I think I write well. అంటే ఐ రైట్ ఫాస్ట్. అది నాకు ఎందుకు వచ్చిందంటే నేను వెన్ ఐ వాస్ వర్కింగ్ విత్ దిల్రాజ్ గారు, we worked on this film called Kerinta. I used to write line, they used to shoot. So ఇంకేంటంటే hot lines. యా, సో అలాగా నాకు అలవాటైంది. సో యా, రైటింగ్ ఒకటి వచ్చేసి దేవుడి దయ వల్ల అలా ఉండాలనుకుంటున్నాను. ఇంకా మూడోది అంటే I think one good thing about him, if I may, you can please help is that he still kept that kid in him alive, which is not seen much in today's time, and I feel like that's such a nice thing. So on set also it's such a nice thing. And he's always smiling. Yes. Which sometimes can be irritating. Because if I am stressing about like, he'll be like, hi sir. Please don't go. సో గుడ్ రైటింగ్, పంక్చువాలిటీ, స్మైలింగ్, కేరింగ్, వీటన్నిటికీ మేము కూడా మిమ్మల్ని చాలా అభినందిస్తున్నాము. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ వన్ క్వాలిటీ మేబీ అసలు ఇది వద్దు నాకు ఇంకా? లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి మై స్లీప్ సైకిల్ హ్యాస్ గాన్ ఫర్ ఎ టాస్. ఐ స్లీప్ ఇన్ 2 parts, like 8 to 10. సో అదొకటి ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్. అంటే 8 o'clock పడుకుంటారా మీరు? No, 8 to 10, టేక్ అ గ్యాప్, అగైన్ 2 to 6 ఆ టైప్. ఐ థింక్ దట్స్ నాట్ రియలీ హెల్దీ. ఓకే, అదొకటి. అండ్ ఐ థింక్ ఐమ్ అ బిట్ ఆఫ్ 2, అదే ఎస్ మ్యాన్. అదే ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు become a little bit of a no man. వెంకీ గారు, మీరు ఎవ్రీథింగ్ ఎస్ చెప్తారా? పీపుల్ ప్లీజింగ్. పీపుల్ ప్లీజ్. నాకు ఒక ₹1,00,00,000 కావాలి. చెప్పండి, ఎస్ చెప్పండి. He'll say yes, Suma garu, you deserve it. And then I'll say no, but how can we give 1 crore? Correct sir, you can't give 1 crore.
That is So what yeah, Basically saying yes to agree both. with you. He'll I agree with agree you. try to please He'll agree with everyone. her. As long as people like you are there with him, I'll not get my 1 crore. No, in one way, because of him, ఏంటి sometimes ఏంటి ఇంత కట్ చేసేస్తే ఎందుకు వెంకీ అంత కట్ చేస్తావు ఐ యు మ్యాడ్ అని చెప్పేసి అంటే మళ్ళీ ఐ గో సిట్ ఇన్ ది సిట్ I ఆన్ can't understand it because when you've written something so beautiful, when you've shot something so like wonderful, he'll just take off that whole thing. I'll be dubbing. I'm like, what happened to that scene? It's like, no sir, we showed to a few people. They didn't like it. I'm like, who are they? You wrote it. You should believe in what you wrote. You keep it. ఐ నో ఏదైతే తీసేద్దాం అనుకున్నారో అది ఫైనల్గా నేను పెడతానని తెలుసు బట్ ఐ నీడ్ సమ్ టైం అక్కడికక్కడ ఊరికే జస్ట్ కొంచెం సేపు అదే. ఎస్ చెప్పి మళ్ళీ అది ఇదేంటంటే ట్రయల్ బాల్ లాంటిది ఏంటి నాన్న బయటికి వెళ్తా పక్కెళ్ళి ఆడుకున్నాను ఆ టైప్లో. ఓకే, అర్థమైందండి. సో మీ స్లీప్ ప్యాటర్న్ ఏదైతే మీరు చెప్పారో మేబీ అది మీ స్లీప్ ప్యాటర్న్ కాదేమో, మీ వర్క్ ప్యాటర్న్లో మార్పు తీసుకురావాలేమో మీరు. దట్స్ వై యూ నాట్ స్లీపింగ్ బికాస్ యువర్ బ్రెయిన్ ఇస్ కాన్స్టెంట్లీ రైటింగ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ స్లీపింగ్. ఐ విష్ నెక్స్ట్ దసరా కల్లా కలుద్దాము, అప్పటికల్లా 8 hours ప్రాపర్గా పడుకొని రండి. కానీ మీరు అన్ని 2 intervals లో పడుకుంటున్నా మీ గ్లామర్ ఏం తగ్గట్లేదు, సో నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు లెట్స్ లిసన్ ఫ్రమ్ ద మ్యాన్. Three things. 3 good qualities about you, like I think I'm a people person. People I person. I like people. Yeah, I know, and that's why people like you. Maybe. I think I'm good at, like, I can recognize good people. So I think I'm always surrounded by good people. I like you a lot. You're a good person. They are good people. My team is good people. This I think is like a superpower that I have. I genuinely believe this. Okay. What else do I think I love stories. I think if I have a good filmography is because of how much I love listening to stories. Like whoever I meet, I'll know their full life story because I like asking questions. And Superb. That's a great thing. He remembers every sentence that I narrated to him. And నేను ఇప్పుడు వరకు ఎవరికైనా నేను నరేట్ చేస్తే ఎస్పెషలీ యాక్టర్స్కి నరేట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఎంతవరకు ఉందనే చూస్తారు. బేసిక్గా అదే తప్పని కాదు, వాళ్ళకి వచ్చేసి నా క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు నేను మీనాక్షికి నేను కథ చెప్పాను, నా క్యారెక్టర్ ఆర్క్ ఎలా ఉందో, లేకపోతే నేను క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్కి చెప్పిన ఎవరైనా సరే వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఆర్క్ ఎలా ఉందో చూస్తారు. బట్ దిస్ మ్యాన్ ఈయన వచ్చేసి ప్రతిదీ గుర్తుపెట్టుకుంటాడు. అంటే హీఈస్ లైక్ ఇంత మెమరీ ఎలా ఉంటుందో నాకే తెలీదు. It's only with stories. I can't remember other things in life. That's enough for us, sir. But I feel like one good thing, if I may add about him, is that he's a great listener. He's a wonderful listener. I think that's one quality that I've not seen again in a lot of people. His wife is very lucky. Yeah. Listening. She doesn't say a lot though. So we covered 2, 3. Done. No? Yeah, you covered 3. That's the thing that maybe idoddu naku I have to change, and I've been working on this since long time. I'm a little too hard on myself. I should forgive myself a little more. Yeah. That's what you were telling her, kada. You should take rest sometimes. Correct. Easy to advise, no? Yeah. No, you're seeing your mirror. It's harder to follow it. But yeah, I mean, and it's now been almost 12, 13 years of doing this. I can be kinder to myself. Yeah. But I like to be driven. Yeah. I like to read. I think 12, 13 years, and ఇప్పటికి దుల్కర్ గారు మీ ఎన్ని సినిమాలు అయ్యాయి? 43, 44, something like that. Hello, you Between have a 40, long 45. way to go. Your father 400 plus films. ఇప్పుడు కూడా he's full, like the other day. What is doing? I got it. I feel like, what happened? No, I got the character. The film is going to start in 2 weeks. He's like that. Wow. He's like one track mind. So 44 is a good achievement, sir. I know, yeah. Yeah, to last that long and all is pretty good. No, I'm talking about you, sir. Yeah. No, అలా అని కాదు సార్. See, basically, no, my on an my average, big you did- question when I became an actor was, will I get a second film? Will I get a third film? How long will I last? Yeah, Will you be able to watch me for 2 hours? These are the big fears, questions I had. exactly. So I kept taking it 1 year at a time. Okay, this year I have 3 films. Like that. no, exactly. అంటే మనకి ఇప్పుడు స్టార్ ఆఫ్ స్టేషన్ ఇయర్లీ ఆల్మోస్ట్ 3.5 ఫిల్మ్స్ అవును. స్టార్టెడ్ That's very less if you look at Malayalam. I'm still way behind. లేదు, బట్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ మనము అదేంటి రన్ రేట్ అవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేసి చూడాలి. అదే. మమ్ముటి గారు రన్ రేట్ ఎలా ఉండింది, దుల్కర్ గారు రన్ రేట్ ఎలా ఆ ఉంది, జనరేషన్ రన్ రేట్ తో మనం అసలు పోల్చలేము, చాలా కష్టం. కానీ ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్కి వచ్చి చూడాలి మనం. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఐ థింక్ యు ఆర్ డూయింగ్ అ వెరీ Well, గుడ్ జాబ్. last 2 years have been slow. This last year I did only 1 film. అవునా? I mean, not their fault fully. Some of my other films
like didn't work out or my health wasn't that great. Okay. So that's the one thing that you want to like relax a little. You're Like being my hard on mind, yourself. like if I'm unwell, it's okay, it's not my fault. Yeah. But I'll be like, maybe I didn't take care of myself. Oh, okay. So that's again to deal with the feeling. Okay. Feeling. It's feeling. But Nothing we have to do. Twitter. We have Twitter. But see, that is not for you to put your comment. So somebody I should also about you. I should also put comment about what I'm feeling. Today was a little slow day. Feeling a little. Feeling And then you will have feeling your- blah. కాదు తర్వాత మీ మొత్తం ఫేస్ మీద పోస్ట్ చేసిన చాలా thumbnails కనిపిస్తాయి. మేబీ పక్కన సలైన్ బాటిల్ కూడా ఉంటాయి. Yeah. సో వద్దు. Plus, పొరపాటున కూడా plus పెట్టకండి. I don't have the privilege of complaining. Yes, we don't have. Because we of have the- selected this profession. Absolutely. We are happy. Yeah. I am. Yeah. So happy. Happy tears. Time is in my hand. Okay, so that's it. I think we'll wind up with ఈ లక్కీ భాస్కర్ కి సంబంధించి what do you think you are lucky about వెంకీ గారు మీ లైఫ్ లో ఇది నాకు this is my most luckiest thing that I've had. లక్ అని నేను అనలేండి కొంచెం రీడిఫైనింగ్ మూమెంట్ అని చెప్తే నాకు ఫస్ట్ మూవీ ఛాన్స్ రావటం అదంతా ఇది బట్ కోవిడ్ పుట్ అ న్యూ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్ అంటే అప్పటి వరకు ఏంటంటే నేను ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ డూయింగ్ దిస్ లవ్ స్టోరీస్ కోవిడ్ అనేది ఒకటి వచ్చి ఆపి ఇంకా చాలు అంటే పీపుల్ వర్ మేకింగ్ ఫన్ అండ్ ఐ వాజ్ రీడింగ్ ఆల్ ద కమెంట్స్ అది కోవిడ్ స్టార్టెడ్ ఏంటి పుటింగ్ సమ్ న్యూ పర్స్పెక్టివ్ కొత్త స్టోరీలు రాయాలనేది తీసింది సో ఐ వుడెంట్ సే కోవిడ్ వాజ్ లక్కీ Yeah, but the time దట్ period. పాజ్ వాజ్ వెరీ మచ్ ఏంటి మచ్ నీడెడ్ యా వెరీ వెల్ సెడ్ నిజంగా చాలా మందిని యాక్చువల్లీ ఒక పెద్ద సడన్ బ్రేక్ వేసి ఆలోచింపజేసింది. ఆ పాజ్ వాజ్ ఏంటి ఏంటి ఇట్ వాజ్ ఏ నీడెడ్ పాజ్ అండ్ It's well served. Yeah, You're bringing in really good stories. Thank you. And we are waiting for this too. Thank you. Meenakshi, what do you think you are lucky about? Winning beauty pageants? I mean, that's one bit of it, but I feel like it may sound very bookish when I say it, but actually, genuinely, I'm very, very, very lucky to have this life where I'm getting to experience everything. From coming from an army background, studying medical, joining pageants, getting into acting. If you see, none of it is related in any Correct. way. It's Yeah. all like all over the place in that What space. application did you fill up upstairs when you were coming? So that's what I always like to believe, and my grandma used to say this, you know, she's a God's child, and I truly believe that, and I feel like this life is truly a blessing. Everything I get is a bonus. Every day I just wake up and say thank you prayer, because honestly I'm just lucky to be breathing, to be living a day and then waiting for the next day to come in. It's honestly a blessing just to be in that space. God, she alone can't be your child. We are all your children. Thank you universe. No pakshapatam, okay? You? It's quite evident, no? I think being born to my parents, or but I also believe I'm lucky in the sense I get everything I want, but God makes me wait for it. I think I've always got everything I wanted, but it'll always take time. Kripya pratiksha kijiye. And I Aap think Qatar because mein of that wait, I think I value it completely. Whether it's I started acting very late. I think I met my wife at 27, 28, so around the same time as acting. I had my daughter quite late. But all of these things are what I wished for or whatever, and I feel like it all happened, but it took its time. I think it took me a long time to have, say, a blockbuster film which I could call my own. Otherwise, it is always shared. So Yes, either like yes. there's Correct. multiple cast members or there's something, you know. Yeah, Nobody ever credited it to me. So when I finally had it, it was a very emotional moment for me. When was that emotional moment? May I ask I think you? my Tamil film, my Kannum Kannum Kolledutha, that felt like because it was like none of us are big stars, especially I mean I wasn't that popular in Tamil or anything. It looked like a rom-com with 4 young actors, but it just blew up. Yeah. I remember feeling very emotional about that film. Yes, I can see that everything happens late, but for a reason. Yeah. Yeah, you met a good anchor also very late. I know, and she changed my life from the time I stepped Exactly. foot in Hyderabad Completely into my changed. Telugu life. Ammo! You know, she's been there. You've actually been a part of everything. So the luck factor is here, I feel. No, that's why I asked him which movie. But I can promote that here also. Yeah, correct, yeah. From then, yeah.
let's promote it like this. Okay, so ఇవాళ literally we'll see how your luck factor is. అమ్మా ఒక్కసారి ఆ టేబుల్ ఇక్కడ పెట్టేసేయండి. You just need to throw your ring and if you win some money you can take it and go. Really? Yeah. Oh, right. If it is real money. If it is real money. Have you playing so much Monopoly? Let's start it alphabetically. What is that first thing? Candle? Huh? It's a candle. And the other thing is a light. I'm going to aim for It's a the light. Night lamp. Sir, start. It's either money or star. See, whenever there is an interview, people in my house are scared. You take all this from my house and bring. And then we can take it back. What are you taking? Okay, so I tell you the rules. Rules Yes, yes. Venky garu rules ఏంటంటే see you can't Can we stand? yeah you can stand. Rules ఏంటంటే మీరు కంప్లీట్ గా దాని మీద పడక్కర్లేదు కానీ ఏ ఐటమ్ అయినా టచ్ అయినా అది మీకు. Oh, then it's fine. Yeah, Even yeah. if it like Teddy can't take that ring Correct, completely. Correct. కానీ మిగిలిన చిన్న ఐటమ్స్ మాత్రం you'll have to except for the Mysore Oh, I Pak want and to the smash Teddy. the Mysore Pak. How excited are you? I am just like, give me something different to do in an interview or promotion. I'm like all over it. Okay, I'm aiming for the star or the. Hey, I got one extra. Okay. Oh! It was embedded in this. Show me once. He's a boring man. Yeah. Like we'll be shooting and I'll be like, can we take a day off? Okay, sir. I'll come and discuss script with you. That day off also he'll come show up in my hotel and he'll be discussing. I'm like, you don't have a life. Sir, Something after second friends. sketch, Life, you stopped wife. encouraging Wife me, or sir. nothing. I'm like, go find a woman, no? Like, and he brings all these like beautiful women to set to take photos with me. I'm like, They're all who's his this? cousins, by Sir, the way. my cousins, sir. I said, they're all your cousins? You don't look like it. Then one more batch will come. Sir, cousins, sir. How many cousins do you have? Big family. Number of people. And I'm like, ask your cousins to introduce you to a nice girl. Get distracted. Find a life. ఇందాక నేను చెప్పేసిన రూల్స్ మీకు. Okay, can I stand? సార్ దేర్ ఇస్ ఇక్కడ వరకే రావాలి. You can't ఓకేనా? cross. Yeah. Oh, I can come to here. Now let's see. I want to sulk. ఆయన 3 years Meenakshi. sir. Ready, director? Come on. How did you hit the button? You aimed for the star. You got the star. వెంకీ గారు Yes. సీతారావంశీ గారు అమౌంట్ ఇస్తున్నారు కూర్చోండి. Yeah. యా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సీతారావంశీ గారు మీరు ఈ గేమ్ అంతా స్పాన్సర్ చేశారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ టెడ్డీ బేర్ లోపల మీకు తెలియకుండా డైమండ్స్ దాచిపెట్టారు ఆయన. Really? యా రియల్లీ బిలీవ్ మీ. కాదు ఇందులో ఇప్పుడు లక్కీ భాస్కర్ లో కూడా ఏవో జరిగే స్కామ్ లో సంథింగ్ ఇక్కడ కూడా ఒక చిన్న స్కామ్ నేను చేశాను అంతే. అది మీకు జస్ట్ షో యూ ద టీజర్ ఆఫ్ లక్కీ భాస్కర్. ఐ గేవ్ యువర్ ఓన్ మెడిసిన్ టు యూ. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇట్ వాస్ సో మచ్ ఫన్ టాకింగ్ టు యూ Same, ఆల్. always. అండ్ అలాగే అంటే సినిమాకి సంబంధించిన బోలెడన్ని విషయాలు చెప్పారు, మీకు సంబంధించిన విషయాలు. లైక్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు బికమ్ అ స్టార్ హీరో ఆర్ హీరోయిన్ ఆర్ డైరెక్టర్. వాళ్ళ వెనకాల ఎంత కృషి ఉంది, ఎంత హార్డ్ వర్క్, ఎంత డిసిప్లిన్, అండ్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ దే స్టిల్ వాంట్ టు మేక్ బెటర్ అబౌట్ దెమ్సెల్స్. ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాము. సో వెరీ నైస్. వన్స్ అగైన్ విషింగ్ యూ ఆల్ అ వెరీ హ్యాపీ దసరా. Thank you so much and Thank see you you so all much. very soon in some event of Lucky Baskhar. Okay, thank you. Thank you. You lucky